ইফ আই হ্যাড বিন প্রাইভি টু দ্য ইনফরমেশন, মানে আমার যদি আগের থেকে জানা থাকতো যে ইনফরমেশনটা, হ্যাড আই বিন অ্যাওয়ার অফ দ্যাট ইনফরমেশন, আমি যদি এই ইনফরমেশনটার সম্বন্ধে অ্যাওয়ার থাকতাম, তার মানে এইটাকে এবার এক্সাম্পলে কীভাবে বোঝানো যাচ্ছে, হ্যাড আই নোন দ্য মিটিং ওয়াজ শিডিউলড আই উড নট হ্যাভ অ্যারাইভড সো আর্লি। আমি যদি জানতাম যে মিটিংটাকে রিশিডিউল করা হয়েছে তাহলে আমি তো তাড়াতাড়ি আসতাম না। হ্যাড আই নোন দ্য মিটিং, হ্যাড আই নোন দ্য মিটিং ওয়াজ রিশিডিউলড আই উড নট হ্যাভ অ্যারাইভড সো আর্লি। ইফ আই হ্যাড বিন প্রাইভি, ইফ আই হ্যাড বিন এর মানেই বোঝাচ্ছে হচ্ছে হ্যাড আই নোন দ্য মিটিং, হ্যাড আই নোন। ইফ দিয়ে যদি আমার মনে থাকতো, যদি আমি জানতাম, তখন আমি ওটাকে কিভাবে বোঝাবো, হ্যাড আই নোন। হ্যাড আই বিন অ্যাওয়ার অফ, আমি যদি এই ব্যাপারটা জানতাম, হ্যাড আই নোন, সেখানে আই উড নট হ্যাভ অ্যারাইভড সো আর্লি। হ্যাড আই নোন দ্য ট্রেন হ্যাজ বিন ক্যান্সেলড আই উড নট হ্যাভ বিন I would not have gone to the station. Had I known the cinema was so bad, I would not have bought the ticket. Had I known that he is so mischievous, I would not have made friendship with him. Had I known that the weather is so bad, I would not have set off for journey. So if I had been privy, কোনো কিছু জানার আগে যদি তোমার ইনফরমেশনটা জানা থাকে, if I been privy to the information, privy, if I had been privy to that information or I had been aware of that information, তখন আমি কি বলবো, had I known, had I known. So similarly নিজেরাও বলে দেখো, had I known he was getting married, I would have bought some much more precious gift. Had I known that she was a fiancée, but she was married to that girl, I would not have an affair with him. So this type of several types of question. Had I known the exam was so tough, I would have taken I would have taken a coaching. Had I known that had I known the whatever maybe you think, you make these sentences. Next one, I was not affectionate kind of parent. Affectionate মানে খুব দেখিয়ে চলে। I am not affectionate kind of parent, but I showed my care through actions. I have never given to over display, মানে affectionate মানে over display of affection. Affectionate means I have never been given to over display of affection, but my disposition has never been particularly demonstrative. So what type of I was not the affectionate kind of parent, but I showed my care through my actions. I have never given to over display of affection. Affectionate means over display of affection. So my disposition has never been particularly demonstrative. But I was not affectionate kind of wife, but I showed my care through my cooking. I was not such affectionate kind of person who showed all the works to demonstrate his affection. But I do my work, I show my affection through my actions, through my care. So what can I say, I was not the affectionate kind of parent, but I showed my care through my action. I have never been given to over display of affection. Never given
My disposition has been particularly demonstrative. So these are the words that what anyone can say. What is the affectionate kind? No, I am not affectionate, but he is the affectionate kind of mother. He showed all the affection through giving toys, everything what his child need, what his or her child need. So these are the question. I was not affectionate kind of teacher who I show my care through teaching, not by gifting them, or not by taking their not doing their when they don't do their homework and I don't rebuke them. That's not right. But I was not the affectionate kind. So I was not affectionate kind means আমি অতটা ঠিক দেখিয়ে করি না যে কোনো জিনিস দিয়ে বা কিছু করে। আই ওয়াজ মাই ডিসপোজিশন হ্যাজ নেভার বিন পার্টিকুলারলি, আমি যা ভাবি তা পার্টিকুলারলি ডেমনস্ট্রেট করবার, not to show. I have never been given to over display of affection. আমার অ্যাফেকশনকে আমি ডিসপ্লে করি না। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাফেকশনেট কাইন্ড অফ পারসন।